Hi guys, this is your Apex Rider. Welcome to my channel. This is my first ever vlog. I'm just trying to overcome the fear of not being able to speak in front of a camera or to a larger audience. So it's mostly for my safety reasons to record everything while I'm on my rides. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏమవుతుందో మనం చెప్పలేం. సో if you already don't know what I'm riding right now, I'm riding a Triumph Speed Twin 1200. This is a Café Racer edition, so there's nothing it's not a whole lot different from 1200 RS, but it does have some nice cosmetic stuff to it, like the paint. I love the paint, and the handlebars, clip-on handlebars, and bar and mirrors. It is one of 800, so you are also paying for that exclusivity, I guess. But na color baga nachindi, so nenu తీసుకున్నా. Not only the color, I like the position of the handlebars, and it's a little more aggressive, so I like that. Please let me know the camera setup, how is it, and is my audio clear? If it's not, I'll try to adjust it. ఏదేదో ట్రై చేసిన కెమెరా ఆడియోకి, నాట్ షూర్ వర్క్ అయిందా లేదా అన్నదైతే తెలియదు, బట్ ఐ హ్యావ్ టు చెక్ ది అవుట్పుట్ అండ్ దెన్ లెట్ యూ ఆల్ నో. సో బేసిక్లీ ఇది లైక్ ఏం ఫిల్టర్ లేకుండా నేను తీయాలనుకుంటున్న వీడియోస్. సో ఐ జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్పరెంట్, యాజ్ ఆనెస్ట్ యాజ్ ఐ క్యాన్. I'll also walk around the motorcycle once, maybe in the upcoming videos. I don't want to make this video too long. This is just a short ride today. And I really hope it's being recorded on this. To come to a point where I have my own like video and audio setup for the helmet, it's taken a lot of time. Like until I did take some help from YouTube to see how it all works together. This is a great road. Like the turns are amazing. But
one day I want to take my motorcycle to the mountains here. నేనున్న ఏరియాలో చాలా మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి, సో curvy roads, nice turns, so I'm excited for that. Hopefully one day when I have time and the energy to get it done. చాలా కంఫర్టబుల్, లైక్ ఇట్స్ సో ఈజీ టు కంట్రోల్ అన్నట్టుంటుంది బైక్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయొద్దు. ఇట్ కెన్ లైక్ ఇన్ అ జిఫీ ఇట్ విల్ లైక్ పుల్ యూ అప్. లైక్ ఫ్రంట్ వీల్ ఈజీగా పాప్ అయిపోతుంది. ఐ గెస్ దట్ గోస్ ఫర్ ఎవ్రీ లీటర్ క్లాస్ బైక్. Yeah, so you need to be really careful with such motorcycles, with any motorcycle now, honestly. When you're riding, make sure you know you have, like, you're comfortable with it, you're comfortable handling it. Only when you know that for sure, ride it, or else I'd say just stick to what you're comfortable with. Obviously everyone will want like the best and the brightest, kani it's not always the right option. Like I wanted to get like AS 1000 RR Ducati V4 తీసుకుందాం అనుకున్నాను నేను కూడా. బట్ 200 హార్స్ పవర్ ఉన్న మోటార్సైకిల్కి నేను ఇంకా మెచ్యూర్ కాదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. మేబీ ఐ యామ్, ఐ డోంట్ నో, బట్ ఐ వాంట్ వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ టైమ్. And that's it for this video. Thank you.